لازم أقول لكم that maintaining a regular podcast upload schedule is a big task for one person. And over here on the Being Allowed podcast, it's just me. I have no team, nothing. أنا اللي بفكر في الكونتنت، أنا اللي بسجل، أنا اللي باخد notes وبعمل research، أنا اللي بأدit وبأبلود، وبعد كده I share. I do everything on my own. And it's a big job. Which is why I would like to begin today's episode by asking that if you are in support of the Being Allowed podcast, if you like the content that we share and the conversations that we have, please like and share and subscribe. Please leave a review. بتفرق قوي بس لو هتكتبوا كلمة كلمتين, it really makes a big difference. And if you want to take that support to an even further level, feel free to hit the other subscribe button that allows you to be a paying subscriber. And by doing that, with as little as $5 a month, you get access to exclusive content, such as the divorce episodes that we released last year, and much more. I want to kick off today's intro to today's episode by reading you a quote by Marianne Williamson. It goes like this: "You playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightening about shrinking so others won't feel insecure around you. As you let your own light shine, you indirectly give others permission to do the same." I am in love with this quote. It has changed so much of me. I've been having lots of deep conversations with good people whose words of wisdom have tapped into the very secret places of my heart and soul. I've also been having lots of deep conversations with myself about the way my life has unfolded thus far and my internal responses to it all. I have been paying attention to my internal dialogue, to the subtle but also often intrusive voices in my head. I have been listening. And as it turns out, so much of what goes on in my subconscious mind is affected directly by the narratives I've been fed as I've been growing up. All the "you're too much" comments, too smart, too loud, too opinionated, all the "lower your voice" and "take less space" type social orders. I have been culturally taught to believe that to be an acceptable woman, one must sit with her legs crossed and speak only when spoken to. But not just as a woman. This shrinking narrative has caused me nothing but stress and anxiety, because no matter how hard I've tried to fit into the good girl mold, the good person mold, I have failed. And I am only now, at the age of 31, learning why. I have failed because by God-breathed nature, I have a big personality. I have been given a big personality, which is to say that this big personality is a gift. I have failed because the act of shrinking clashes so fundamentally with who I was born to be. I have failed because this generationally accepted and expected system of making sure no one shines too bright is wrong. Simple as that. So if, like me, you have a big personality, you feel like you have a lot to say, you have a lot of opinions, a lot of thoughts, stay tuned for today's conversation. Let's get started. Welcome back to another episode of the Being Allowed podcast. As always, I am your host, Bibi Shay, and I am so happy to be here to share today's conversation with you because it is one that I have been having with myself. It's a conversation I've also been having with a few very select people in my life because it's a topic that hits home with me so much. And I feel like I say this at the start of every episode, today's topic really hits home with me, but it's true. It's true. I only speak from the heart here, so I guess it applies to almost every episode. زي ما we are all born, we are all different, right?
And yet, somehow, somewhere along the road, society has found a way to teach us and to tell us and to convince us that we all need to look the same. إنه مش مفروض إن حد فينا stand out in a very overt, obvious way, because by doing that, it disrupts the order, or it disrupts the status quo, or whatever it is. And I have grown up believing that, being fully convinced that by having a loud personality and a loud voice, so have a loud voice literally and and figuratively, that by being all those things, I was wrong. And I grew up believing that about myself. And it wasn't until very, very recently, as in like السنة اللي فاتت أو قبلها حاجة كده, اللي ابتديت ألاحظ اللي هو ثانية واحدة, هو مين قال إن طريقة التفكير دي صح؟ هو مين قال إن أنا فعلا مفروض أقلل من who I am وأوطي صوتي, both صوتي الحقيقي وآرائي وأفكاري, عشان أعجب المجتمع وأبسط المجتمع وأفت إن. مين قال؟ بعد كده كل ما قعدت مع نفسي أكتر, كل ما فكرت أكتر, وكل ما فكرت أكتر, كل ما الفكرة دي ما قدرتش تمشي من دماغي, and I had to take it to therapy and speak to my therapist about it, because for years I have been believing إن أنا عندي مشكلة, لأن أنا عندي آراء ومش بعرف ما أقولش آرائي. And this is not to say, يعني just right off the get-go كده, this is not to say إنه أي حاجة مفروض تتقال في أي وقت مع أي حد. This is not what is said. But as individuals who think, as individuals who feel, as individuals who are individuals, we need to be able to express our individuality and bring our thoughts and ideas to the table to some people, at least. And I believe so strongly that this is how the conversations are better. This is how societies are better, communities are better, cultures are better, is by every individual bringing his or her own individuality into the mix and seeing how beautiful this cocktail can turn out to be. بس الواقع هو إنه إحنا عايشين بالذات بقى في العالم العربي, الوطن العربي. أنا هتكلم عن مصر عشان أنا عايشة في مصر. مفيش مجال قوي لأن حد يبقى مختلف. لو أنت أو أنتي مختلفين, فهتلاقوا إنه الناس بتتكلم عليكم, هتلاقوا إنه طالع عليكم سمعات, هتلاقوا إن أنتوا ممكن تكونوا منبوذين من الناس, اللي هو people don't want to spend time with you because your difference of opinion or your difference of الطريقة اللي أنتوا عايشين بيها بتclash مع what they want to believe about life, right? It's like we all live in this bubble. محدش عايز الرياليتي بتاعت حد تاني تكراش مع الرياليتي بتاعه, وده بسبب ان احنا محدودين قوي. ليه ما يبقاش فيه مشكلة انه نتكلم مع بعض ونديساجري مع بعض ونختلف في الآراء, وفي الآخر agree to disagree, من غير ما ده يكون threaten my sense of security, من غير ما ده يكون threaten my sense of stability. And the first question I want us to tackle today, I guess, is how does society tell us to shine less brightly? أنا خلينا في الأول كده نقول إنه كل واحد فينا I believe مولود بنور very specifically. There's a specific color, a very specific brightness to your light. والنور ده مش عند ناس كتير. العالم بيحاول يشرح لنا, أو المجتمع بيحاول يقول لنا إن إحنا مفروض نقلل سنة النور بتاعنا ده, عشان النور بتاعنا ده هيغطي على نور حد تاني. And I want to challenge this idea in the beginning by saying, إنه let us just say it out there in the open that this is not true. لما أنا أقلل من نوري, ده مش هيأثر خالص على whether or not حد تاني نوره منور ولا لأ. لأن كل واحد عنده الاختيار بتاع هل أنا هسمح لنوري ينور ولا لأ. فكون حد تاني نوره منور أو مش منور, this is not my responsibility, and it's not on me, and it's not because of anything that I'm doing. If someone chooses to live small, if someone chooses to take little space in the world, that is that other person's choice.
and it's not our choice. So let's just start today's conversation by saying, or like this part of the conversation by saying that by you living smaller, by you shining less than your potential, it does no one any favors whatsoever. And I said this at the start of the episode, and I want to read it again, this quote. You playing small doesn't serve the world. There is nothing enlightening about shrinking so others won't feel insecure around you. As you let your own light shine, you indirectly give others permission to do the same. And that is what I believe in 100%. كلما أنا لما بشوف الناس اللي حواليا اللي أنا I admire, they're living out loud, they're living big lives, أنا بلاقي نفسي automatically very inspired لإن أنا I live out loud, إن أنا I live to my maximum potential وأبقى the maximum person that I can be. So let's stop believing society and just kind of refute that point من أولها خالص. بس عامة تعالوا نفكر كده ايه الطرق اللي المجتمع بيحاول يقول لنا بيها ان احنا مفروض نبقى اقل، ننور اقل، ناخد مساحة اقل، نقعد اقل. I wrote a few points and I want to read them to you, okay? The first one is comparison. فالمجتمع دلوقتي بيزيد بالسوشيال ميديا و all that stuff، بقينا كل حد شايف كل حد، فبقى في مجال للمقارنة أعلى قوي قوي من زمان. And when I compare myself to others, it's not just me who's comparing myself to others, it's also other people comparing me to other people, right? What makes you follow someone on Instagram? You admire this person's, like, let's say you are following this like yogi, for example. You follow this yogi because this yogi posts things that inspire you to do yoga. أول ما هيجي account تاني في الشخص برضو بيعمل يوجا بس يمكن الكواليتي بتاع الصور أحسن شوية، أو يمكن مع الصور الانسبريشنال بيحط مثلا description أحسن أو whatever، مرة واحدة بقى في مقارنة ما بين الأكاونت ده والأكاونت ده. Not imagining or not taking a moment to understand that these are both people, unless they're organizations or whatever. But at the end of the day, we're people. فعامة, society is now very different and the dynamic is very different because now there's comparison. And comparison is so powerful and it's so out there. إنه لا I feel intimidated because my content is out there with everyone else's content. So I feel very intimidated. أنا إيش عرفني إن أنا content بتاعي مش حلو زي content بتاع الناس التانية. لا وي. Let me shrink. Let me take less space. يمكن I'm not cut out for this. Maybe I shouldn't be doing what I'm doing because someone else out there is doing it better. So that's the first point. تاني حاجة في برضو بلاحظ إنه يعني إحنا أوكي فكل واحد فينا ليه عنده النور بتاعه، النور اللي هو مولود، النور ده is very unique to you. وجزء من اللي بيخلي النور ده ينور هو المواهب والgifts that we have each been very uniquely given, right? And I see, again, because we are all exposed to everyone all around the world, في this kind of normalization of gifts where maybe let's say you grew up أهلك بيقولوا لك أنت بجد فنان عظيم، أنت بترسم تحفة. مرة واحدة أنت كبرت وبقى في سوشيال ميديا وبقى في أصحابك وبقى في ناس بتشتغل قوي in their craft وكل الكلام ده، واكتشفت إيه ده؟ أنا مش أحسن واحد بلون، أو the gift of تلوين is very average, it's nothing special. So society makes you feel like you're nothing special. It puts you in comparison and it puts you on the same platform as other people, making you feel like you're nothing special. So that's the second point. تالت حاجة, we are constantly being distracted with emptiness. احنا الاوتوبايلوت بتاعنا ان احنا we pick up our phones and we check Instagram, we check Facebook, we check TikTok for all the people who are doing the things that we're doing. بنضيع وقتنا بnothingness instead of ان احنا نبقى بنضيع وقتنا بنشوف how we can expand our gifts, how we can put them to better use and to good use عامة. We're constantly being distracted. حاجة تانية,
we are asked to keep quiet whenever we dare speak the truth. And I want to stop at this one عشان دي بالذات بقى is one of the most triggering points in the world. Society doesn't like it when we identify a truth and then speak it out. لأن society is trying to tame us all. المجتمع بيحاول يخلينا كلنا نكفي في حاجة صغيرة، والطريقة الوحيدة اللي كلنا هنكفي فيها في الحاجة الصغيرة دي هي لو كلنا قلنا نفس الحاجة، محدش اتخانق مع حد، محدش اختلف مع حد، عشان يبقى فيه نوع من أنواع الهدوء كده. Okay? And so therefore, when you identify a truth or when you identify حاجة مش عاجباكي في الطريقة اللي احنا عايشين بيها، في الطريقة اللي احنا بنعمل بيها الحياة، لو تجرأت أو تجرأتي إن انتوا تتكلموا in truth about this, you will immediately be silenced. You will immediately find 101 different voices telling you to shush, you're being too loud. What you're saying does not conform. It does not conform to the status quo. And I want to kind of give like a side note على الحتة دي برضو إنه whenever we live in community عامة لازم هيكون في نوع من أنواع الcompromise، ومش دايما أصح حاجة هي إن إحنا نمسك قوي في آرائنا بزيادة، لأنه لازم نختار إيه الخناقات اللي هنخشها وإيه الخناقات اللي مش هنخشها. وفعلا whenever there's community لازم يكون في some sort of order, some sort of system ممشي الناس كلها. بس لازم يبقى فيه مساحة في المجتمع إنه verbalize آرائي ونختلف move on. There has to be that space. But I've noticed that there isn't space for conversation. There isn't space for إنه ألاحظ حاجة. كم واحد إحنا بالذات بقى في المجتمع العربي we grew up in a society where بنقول لأهلنا حاضر وخلاص. ولما بنسأل أهلنا ليه بتقولوا لنا نعمل كده، ليه بتقولوا لنا ما نروحش السينما مع أصحابنا بعد المدرسة، ليه الإجابة بتكون because I said so. And there's so many issues wrong, but I believe that this is at a very core point. ليه إحنا كبرانين مش we don't challenge the status quo. كبرانين مش بنقاوح مع authority، مش بنقاوح مع الناس اللي في ايديهم اي نوع من انواع السلطة. لا، احنا بنقعد في مكاننا وبنقعد ساكتين ومش موافقين، بس ساكتين علشان they said so. I have been wrestling with this idea my whole life. واهلي اول ناس ممكن يقولوا لكم ان انا they struggled معايا قوي وانا بكبر، لاني انسانة عنيدة جدا، ومهما انا عوزت ابسطهم ومهما انا عوزت ابقى البني ادمه المطيعه المثاليه الجميله اللي بتقول نعم، ما بقدرش اشوف حاجه مش مقنعه بالنسبه لي واحط لساني في بقي واسكت. and I believed that this trait was wrong، معناها ان انا فيا مشكله، لحد ما كبرت ومؤخرا قوي اكتشفت انه no، انا مش غلط. don't tell me because I said so. المجتمع ما يقوليش عشان هو كده، لا، بدايما انا مش بدخل نفسي في مشكله مع القانون or whatever. This is not me trying to start a rebellion for God's sake. This is just me trying to say انه ask the questions, give your opinions, be loud, speak out loud, take up space. Goodness, I have been raised to believe that I should not take up space. I should just stay quiet. I should not say a single thing at all. بس احنا مش في الزمن ده anymore. احنا في زمن في all the information is readily available before us. احنا في زمن where إذا احنا ناس intentional في حياتها هتبقى ناس بتفكر وبتخلق آرائها وبتفكر لنفسها وبتسوق حياتها بالطريقة الصح، بالطريقة اللي فيها تفكير وفيها إحساس وفيها criticism و challenging the status quo, because that's what it means to be an adult
who is educated, who uses their minds and thinks with their hearts and thinks with their brains and is socially intelligent and emotionally intelligent and all those things. It means you've been given things, you've been given gifts so that you can take up space. But we're told not to. We're told not to take up space. And which brings me to the next point, which is as women, and this is not the issue of being urged not to take space. دي مشكلة مش الستات بس اللي بيشوفوها، لكن الستات والرجالة وكل حد في المجتمع للأسف، بالذات في الوطن العربي. We are told to take up less space عشان نبقى كلنا شبه بعض ونبقى كلنا حدش بيضايق حد وكده. بس عايزة أخد بقى to the next level, which is as women. How are we told specifically as women to take up less space? We're told to never challenge the system. عشان كده بنلاقي ستات في كل الأجيال، وهم دول بالنسبة لي هي دي الستات اللي هم they fuel the patriarchy, right? دي الستات اللي هي بتأيد الحاجة اللي احنا مفروض بنحاول كناس متقدمة نكسرها. بصراحة مش عارفة ايه الباترياركي بالعربي، ما علينا. بس الستات اللي هي جوازها بتقول لها اعملوا ما تعملوش، انتي تقعدي كده ما تقعديش تتكلمي لما انا اخلص كلام، تطبخي لي وتقعدي ساكته وتغرفي لي الاكل في طبقي ومعرفش ايه، كل الكلام ده. والست بتقول اوكي حاضر، اكنها مش انسانه، اكنها مش واحده بتفكر، اكنها مش واحده بتحس، اكنها مش واحده عندها يومها. اوكي and this is not within بس الراجل ومراته، لا this is حاجه في المجتمع كله. It's a fundamental issue إنه women are told to never challenge authority, never challenge the system. انتي كست تقعدي ساكتة وتقفلي رجلك وتقفلي بقك وتتكلمي لما حد يكلمك، غير كده تقعدي ساكتة. مش من حقك لما واحد يعكسك انك تشتكي، ولو اشتكيتي محدش هياخد لك حقك. ليه؟ عشان انتي ست، اكيد انتي كنتي لابسة حاجة غلط. ما تسكتيش، ما تخشيش اساسا في الكونفرسيشن دي لانك هتخسريها. فالستات بتعمل ايه؟ بتنزل راسها وبتمشي في الشارع، بتعملش اي حاجة. taking small space, taking as little space as possible, shrinking. واحدة ممكن تبقى مخها نظيف قوي وقلبها فيه مساحة لكمية حب وكمية علاقات وكمية conversations بالهبل، بس بسبب ان هي she's told never to challenge the system, never to take up space, never to be loud. هي بتروح صغرانة و she shrinks جوه القالب اللي قد كده عشان ما تضايقش حد، عشان ما حدش يقول عليها حاجة، عشان ما حدش يفكر فيها تفكير كده ولا كده، عشان ما يطلعش عليها سمعة. صح؟ As women, we have it even worse in a society at large. The entire society tells individuals to play it small. Women are told even more so to almost disappear, shrink so much that you are barely visible عشان تبسطي جوزك، عشان المجتمع ما يقولش عليكي حاجة غلط، عشان ما حدش يطلع عليكي سمعة. اسكتي. بيتقال لنا ان احنا مش مفروض ان احنا نقاوح خالص، ان احنا لو حد قال لنا حاجة احنا مش متفقين معاها ممكن نقول رأينا مثلا مرة وبهدوء وبصوت واطي جدا. لو الرأي التاني اتقال مثلا بزعيق اكتر, which we see a lot in this society, اقعدي ساكتة. ولو انتي بقى اتجننتي زيي بقى whether بقى في المدرسة, في الجامعة, مع الأهل, مع الصحاب, مع ال significant other, whatever, لو أنا اتجننت وقررت إنه لأ أنا مش هسكت, أنا هقاوح عشان أنا مش مقتنعة, عشان أنا عندي رأي مختلف, عندي وجهة نظر, و I am asking إن أنت أو أنتي تسمع وجهة نظري, مصيبة, خناقة لرب السما, ما بنشوفش the light of day, whether that is in any society. I had these issues even in school. I remember my teachers would say things that made absolutely no sense. So I would raise my hand in class and say, why?
I don't understand. I have different opinion actually. My opinion is 1, 2, 3, 4. Why is your opinion the way that it is? And let's get into a conversation. But then they would write letters back home to my parents saying, no, Basma is arguing. Basma is talking back in class. Because I'm not convinced. And I dared say, I'm not convinced. I need you to explain to me. Please explain. We are told to fit into a mold. We're told not to argue. We are told to look and dress and speak a very specific way. مش ملاحظين انه كل البنات عامة شكلها نفس الحاجة بالظبط. كل البنات ضوافرها نفس الحاجة بالظبط، شعرها نفس الحاجة بالظبط، ميك اب بتاعها نفس الحاجة بالظبط، فاشن سنس بتاعها نفس الحاجة بالظبط. صح؟ As women, within a society that requires individuals to play it small, women are asked to play it almost non-existent. And that is exactly what I want to talk about today. I just wanted today's episode to be a challenging of this idea ان احنا مفروض نplay it small. لان انا متأكدة ان انا مش الوحيدة اللي اتأذت من الطريقة دي بتاعت التفكير. مش انا الوحيدة اللي اتأذت من ان كل ما تيجي تقول رأيها تواجه بخناق او تواجه ب opposition مبالغ فيه او تواجه بانه مفيش مكان لكل الآراء بتاعتك دي. مفيش مكان. اسكتي. انت ليه لازم تقاوحي؟ انت ليه لازم تختلفي؟ انت ليه لازم؟ وكأني هدفي ان انا اخلق مشاكل. مش هدفي ان انا اخلق مشاكل. هدفي ان انا اسأل ليه. عشان لو احنا كمجتمع بنعمل حاجة مش نافعة او ممكن نكون بنعمل حاجة احسن نعملها. How else are we supposed to evolve as a human race? How else unless we challenge the systems? Unless we ask why. عايزة أقفل معاكم النهاردة الابيسود بتاعت النهاردة which is part 1 of a 2-part series بحاجة سمعتها في I'm listening to an audiobook. هبقى أحكي لكم عليها عشان it's a really really good audiobook and it's a really good book كمان. هجيب الهارد copy بتاعه. بس the author said something that really stuck with me to the point where I have journaled about it and I have not stopped thinking about it. It actually kept me up امبارح لحد الساعة مثلا 2 الصبح بفكر في الكونسبت ده. إنه الخرايط اتخلقت ليه؟ اتخلقت علشان نفهم الأرض. فأنا هروح بلد جديدة. البلد دي مثلا اسمها إيطاليا. أنا عمري ما جيت هنا قبل كده والبلد كلها mountains والليكس والسيز وكل حاجة. أنا عايز أعرف navigate إزاي أروح من point A to point B إزاي. فاتخلق لي خريطة. الخريطة هي simplification of the reality of the land. The land is not just الطريق ده وطالع منه الطريق ده والطريق ده. لا. The land is mountains, seas, hills, valleys, everything. بس الخريطة بتريديوس حجم الأرض ليا عشان أنا أفهم طريقي. إيه اللي بيحصل؟ إنه مع السنين الأرض بتتغير وشكلها بيتغير. ممكن جبال تتحرك سنة من مكانها. ممكن بحار يبقى الشط بتاعها أكبر شوية بجلوبال وارمينج والحاجات دي اللي بتحصل. المية بتقل فمثلا ده بيتغير. يمكن كباري جديدة بتتبني وأنفاق جديدة بتتبني وطرق جديدة بتتبني. لو أنا فضلت ماسكة في الماب القديمة اللي اتبنت مثلا في أول ما أنا اتولدت سنة 92 ورحت بنفس الخريطة دي إيطاليا النهاردة هتوه. مش هعرف أوصل. لأن لازم إن الخريطة تتطور كل ما الأرض اللي هي بتدل عليها بتتطور. غير كده هنتوه. And I find this analogy to be very genius عشان it applies to so many things in life عامة and that's what I've been thinking about. But for the purpose of today's episode احنا لو فضلنا بنفس الخريطة اللي من أيام أجدادنا أهالينا وأجدادنا وأجدادهم وكل ده عشان ده العرف بيقول كده أو الكالتشر بتقول كده المجتمع بيطلب مننا كده وما طورناش الخريطة ليومنا هذا ما طورناش الخريطة
لل 21st century سنة 2023 اللي فيها الانترنت والسوشيال ميديا وكتب وطريقة أفكار وكونكشن مش عادي ما بين ناس من ثقافات مختلفة تماما. If we don't update our map to fit today's world احنا هنتوه واحنا هنروح في 60 داهية وهنودي عيالنا في 60 داهية. And the only way by which we can update our maps is if we ask why. It is if we take up space. It is if we are bold enough إن كل واحد بطريقته اللي very unique يتجرأ ويعلي صوته ويسأل الأسئلة اللي بتيجي في مخه، الأسئلة اللي هو بيفكر فيها. دي الطريقة الوحيدة اللي هنعرف نupdate our maps to fit أرض الواقع بتاعت سنة 2023.